হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই অনেক ভালো আছেন। আর আজও আমি আপনাদের সাথে ছোট্ট একটি ব্লগ শেয়ার করব। তারাবির নামাজ পড়ে চা খেয়ে এবার আমরা বের হয়ে যাব। আজ শপিং করতে যাব আমার ছেলের জন্য। তো আজ আমার ছেলের জন্য শুধু কাপড় কিনবো, আর আমি অন্য আরেকদিন কিনবো। প্রথমেই ব্লু ওয়াটারে চলে যাব, আর ওখানে গিয়ে আমার ছেলের জন্য প্রথমেই জুতা দেখে নেব। আমার ছেলেকে এই জুতা দেখতে দিচ্ছি এবং এই জুতাটা খুঁজে তাই ওকে পরিয়ে দিচ্ছি। হবে কিনা সেটা দেখার জন্য। তো জুতা কেনার পর এবার তিনতলায় চলে যাব আমার ছেলের কাপড় কেনার জন্য। সুজন আছে তো আশিকগুলো নামাও। তো এখান থেকে ওর জন্য কাপড় কিনে এবার বের হয়ে যাব, শুক্রিয়া মার্কেটে যাব। এখান থেকে শুক্রিয়া দুতলা থেকে ওরা বাবা ছেলের জন্য পাঞ্জাবি কিনবো, তাই এখানে এসেছি। তো সেম পাঞ্জাবি ওরা বলছে দুটো দিতে পারবে না, বড় আর ছোট লাগবে, তাই ওরা বলছে দুটো পরে আসতে। এবার আমরা বাসার উদ্দেশ্যে রান্না দেবো। এসে এখানে আমি প্রথমে বিরন ভাতটা রান্না করে নেব, আর ভাতও বসিয়ে দেব চুলায়, তারপর দুধও গরম করে নেব। তো আমার ছেলে এই জুতাটা কিনেছে, কয়েকটা টি শার্ট কেনা হয়েছে। এই যে আমি একটা টি শার্ট খুলে দেখাচ্ছি, আর এখানে প্যান্টও দুইটা কিনা হয়েছে। একটা শর্টের মধ্যে 3/4 প্যান্ট আর একটা ফুল।